Всем привет, это снова канал Koss, это снова Mass Еffect 3. Ребята, кому интересно, XCOM запись начнется завтра. Все практически готово, все сделано, надо только залезть в пул персонажей и немножко переделать кастомизацию, потому что без DLC часть кастомизации у нас отвалилась. Так что там придется местами хорошенько подумать, что чем заменить. Вот, по поводу DLC я не соизволил все-таки купить этот пак для XCOM. Вместо этого я купил Far Cry Primal. Вот такие чудеса. Просто была бешеная скидка, то есть он сейчас, буквально вот сегодня, сейчас, в среду, когда я записываю эту серию, один день они продавали его по 450 рублей. По сравнению с его полноценной стоимостью сумма смешная, поэтому решил забрать. Я про эту игру на самом деле ничего не знаю, то есть я не смотрел обзоры, потому что мне не понравился ни один Far Cry в истории игр Far Cry. Просто ни один. Я все пробовал, и ни один не произвел впечатления. Но буквально сколько? Дней 5 тому назад я скачал пиратку Primal, чисто посмотреть. Я прошел обучающую миссию, там до тигра буквально, и что-то мне так понравилось, я так на это дело загорелся, что прям захотел купить и пройти. Не знаю, грязь, лес, огонь, копья, палки, короче, прям как дома. Что-то такое. В общем, хватит о левых проектах, поехали. Мы, по-моему, вчера со всеми поговорили, насколько я помню. Поэтому можем сосредоточиться на процессе. Так, сначала отключаем сервер, наверное, да? Прикрываем флот кварианцев полностью, а потом уже базой жнецов будем заниматься. Так, кого я давно не брал? Я хочу взять кого-нибудь, кого давно не брал. Вот Джеймс у нас, что-то он там стоит внизу, скучает, ему все время сказать нечего. И Эшли. Давайте сегодня с солдатиками прогуляемся. Я тебе такую снайперку дал. Ну ладно, я не против. Так, +7, здесь все в порядке. Тем временем ребята у нас тоже тут подросли уже. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. Чего? You want me to virtually interact with the Geth? That's crazy. Shepard, you can't do this. Как такое возможно? Мне другой вопрос интересен. Мы во второй части однажды видели, чем это кончилось. I'm not a machine. How do I go into a virtual world?
Your species has experimented with virtual interfaces. А, You вот, saw вот, this вот, on да, Project про это я Overlord. как раз. I saw how it almost unleashed a rogue AI-human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Let's set the shuttle down by the cliff. Да, у гетов свои способы десантирования. Шепард несет винтовку Мстителя М8, у самого мотыга на спине закреплена. То есть, я так понимаю, М8 он сейчас просто выкинет на помойку. Вот эта вот постоянная смена оружия, она немножко странно выглядит. В смысле, Легион тут всех перестрелял уже? This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Что-то Шепард такой сказал, что доверяет, но у самого лицо такое, как будто он вообще никаким боком не доверяет. Mapping to consensus. Remain still. Тебе же сказали, стой спокойно. Access movement during an upload is discouraged. Гребаная машина, что ты делаешь, да? Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of the server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here, You look different. we have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. Блин, интересно. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on the server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist.
Да, на матрицу, конечно, не особо похоже, но... Establishing connection to access point. Так, ну нормально, я хотя бы свалиться не могу. А прикольно. Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Почему пушка? Потому что ты солдат-идиот. Если бы тебе что-нибудь сложнее дали, пришлось бы полгода учить. Так, я смотрю, боезапас у меня пополняется, так что можно фигачить и фигачить. Ага, смысл понял. Так. Connection established. Proceed to the access point. Легко. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. В смысле? Ага, вот это на какой-то новый звук. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Так, я понял, что он имеет в виду под кластером. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Gath. Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. Да. Я даже одну не смог рассмотреть без маски. Потому что маленько увлекся более человеческой девушкой. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Понял, понял. Сейчас все сломаю.
cluster contains information time-stamped 290 years ago. Creator, this unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? What? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Я так понимаю, у этого гетто на записи голос Легиона тоже, наверное, потому что Легион единственный гет, которого мы слышали с человеческой речью. То есть аналогично маскам каварианцев. Так, а где? Где следующий-то? Вот там. В смысле? Вы что, хотите, чтобы я назад вернулся? Да ё-моё. Блин, нет, это я вообще назад вернулся. Так, вот это кольцо. Дальше вот здесь опять кольцо. Все, понял. Плитки, которые продолжаются, должны немножко мерцать. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Gev following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. The remaining server node. Легион по-прежнему мастерски просто уходит от ответа на не самые удобные вопросы. Он сейчас то же самое. Это стопудово был он с этой снайперской винтовкой. Он точно так же уходил от ответа, когда его спрашивали про кусок брони во второй части. Была, говорит, дыра. Hello, Commander. Are you there? Kinda. What's your situation, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Так, походу половина гетов уже поломалась от нашей не особо вменяемой деятельности. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed.
Ага, понял. Сначала разорвать цепочку, потом ее уже добивать. Слушайте, а что, противников вообще не будет? Пострелять будет не в кого сегодня. Ну, а это не возрождалось. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Accessing data. А, куда я побежал? Out of the way! You can't do this to them. I said step away from the gas. This is insane. We need the gas. You can't just destroy them for asking. Time's up. Throw her in with the others. Looks like the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. Что-то совсем дикая история вырисовывается по поводу гетов. Вообще не такая, какую ее рассказывали с первой части. We cannot establish a connection without access to this data cluster. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. During which the creators declared martial law. I repeat, release the rogue Geth units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Oh! Creator Megara, what is your status? Creator Megara? As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Да, я так и подумал. Причем остаться в меньшинстве им помогли свои же сородичи. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The
terminal is down. Do not engage the Geth. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes, You've been thinking about when we met? it was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth, and perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Смотрите-ка, реально, даже геты не исключают вариант совместного мира. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the exit port and disconnect from mother. Что-то, по-моему, надо пошевеливаться. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Shepard, are you okay? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. I knew it. You know, your Geth buddy's gone nuts. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. Между прочим, молодец, потому что я умудрился взять с собой Эшли. Если бы она знала и осталась здесь наедине, сейчас бы мы уже, наверное, стрельбы не избежали. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy.
Вот такие дуры. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Еще одна любительница всех препарировать. С игрушечным мишкой уже наигралась. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said their life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Zen, we need those ships to recover life pods. Так, ну понятно, я по-любому поддерживаю Тали, потому что это Тали, и потому что на другом конце провода Зен, и ее я вообще никогда не поддержу. И плюс, что-то в мои планы перестает входить война с гетами, так что разговор теряет смысл. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Не за что, зверушка. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tali. Sure. Она только что пыталась сделать то же самое, чем Гаррус занимался всю первую часть в подвале. Трогать воздух. The data you forwarded about the Geth was disturbing. It doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Geth? Admirals don't have the luxury of second thoughts. What do you need? А какой мы сейчас флот прикрывали? Гражданский же. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships, medical vessels, and live ships, once again commanded by Admiral Koss, thanks to you. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would... I'll let you get back. Thank you, Commander. Понятно. Про гетов вообще нет упоминания по поводу истребителей. Ну да и ладно. Так, что-то Тали особо поговорить не о чем. Она, конечно, предупреждала, что она в этой обстановке особо разговаривать не будет. Эти тоже окончательно притихли. Две охранницы. Сейчас, если здесь шуточек не будет толковых, то я, наверное, попробую сразу... Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? Well, it's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, babe. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the ship moving with me. You take that away, and I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Plus, have you seen Tali? Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. So you went into the Geth consensus? Like virtual reality? Yeah, it was strange, but I got out all right. Did you? I mean, how would you know? How would I know what? If you really got out. See, if the Geth experience everything virtually, then you could only think you're in the real world. What if this, like everything you're seeing now, is a simulation? Commander? Да черт его знает. По-моему, обычным способом пощипать себя, там, не знаю, за что-нибудь, оно
не сработает все равно. Shepard, you are now possibly the only living organic who has experienced the Geth consensus. Do you feel different? It was fascinating. Mind-blowing. And I'm also a bit thirsty. And just like that, the magic is gone. Did you just say what I think you said? No. Hello, Shepard. Нет, Сузи потихоньку становится все более и более забавной. Commander, you might want to check in on Commander Williams down on the observation deck. Где? The Allied primes are relaying any hostile combat data they can decrypt. I never thought I'd be linking Geth into the system. Commander? Так, а что у нас там с Уильямс? Насмотрелась на праймов, испугалась. Или ксенофобию вылечила. Не понял. Уильямс? Williams? What have we here? Oh, sir. I'm off duty. Your voice? Sir, not so loud. Please, thank you. Why are you curled up on the floor? Am I... Oh, my head. So heavy. Can't move. Ah. Enjoy your evening? I'll be back to work in 30. Maybe 40. I swear. Just give me 45 minutes. Shh. Офигеть. Мы только что с задания вернулись, когда она успела насосаться-то. Или какой у нас здесь? 23 век? Или 22-й? В этом столетии что, алкоголь совсем убойный? How did you end up in this sorry state? Just wanted to let off some steam. Vega said he had just the thing to take my mind off stuff. And did that thing come in a bottle? Yes. This empty bottle? It's empty. Oh boy. Да, прикинь. You know, I think it might be time to test the fire alarm. I'll pay you 1 million credits not to do that, sir. 2 million, and we have a deal. You're a damn space pirate. I could order Joker to sing to you over the comm. I hate you. I hate you... Sir. As you were, Williams. Cold floor. Oh. Cold floor. Okay, you can go now. Okay, you can go now. Я не хочу, я хочу найти какую-нибудь палочку и тыкать тебя, пока ты здесь валяешься. Okay, you can go now. Или попинать маленько. Okay, you can go now. Ладно, понятно. Короче, все совсем плохо у Эшли в жизни. Надо ее было в первой части, что ли, по головке погладить маленько. То получается, я ее шпынял, и вот допилась. Сейчас еще, блин, в туалет заглядываешь, и там кто-нибудь сидит. Явика в туалете найти осталось для полного веселья. Изучающего. I had hoped the Geth would have analyzed any Prothean technology they came across. You're saying you found none? No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. Ну да. Он же, как часть коллективного разума, для него Нормандия — это корпус, наполненный сущностями. Так, все в щиты. Hello, Shepard.
Hello, Shepard. Так, понятно. Ничего новенького. Пока тормозилка эстонская. So, Prothean, huh? Yes. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Oh, sure. That seems reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So jokes then. You got jokes. All right. You got any good ones? No. Yes. Give them to me. The Tulomorian spy entered the enemy's camp and said to the Vanksher, I didn't know your parnaps could glow. That was the joke. All right. Yeah. I get it. Yeah. That was a good one. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. You believe anything. Зараза инопланетная. Между прочим, яркий пример того, как в действительности может выглядеть контакт человечества с инопланетной расой. То есть при попытке наладить какую-то дружбу просто реально будет не о чем говорить, потому что никто не поймет ни черта. Hey, Commander. James, what are you up to? A little cooking, hope you don't mind. I was craving some of my abuela's huevos rancheros. Not sure what kind of eggs these are, but they seem to work. Oh, if you see Ash anywhere, tell her I'll save her some. I'm thinking she might need a little nourishment after last night. I don't think she's in any position to eat right now. That's too bad. This is just what she needs. Not as good as my abuela's, but best thing I've had since I got on board. And maybe it's best I don't know what kind of eggs these are, no? Наверное. Так, Джеймс готовит яичницу для Эшли. По-моему, это о многом говорит. Hey, Commander. Hey, Commander. You took a great risk in allowing a machine access to your mind, Commander. What if they had infected you? I do not think this James soldier understands me. None of these cycles seem to understand me. And I do not care. Not at this time. А как же ж тебя поймешь, коли ты ничего не говоришь? I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all? You can't squeeze 0.34% out of it? Negative. That threshold is not possible. You sure? Take a look now. Scanning. Normandy's weapon systems have been improved by a margin of 0.43%. How did you accomplish this? A little secret we organics like to keep. Always hold some back for emergencies. Is our current situation an emergency? A Geth meddling with our computers, telling me how to do my job? No, I can't imagine that would qualify. То есть ты все-таки не просто так калибровкой занимаешься, да? То есть все-таки что-то ты здесь действительно делаешь, а не отмазками занимаешься всю вторую часть. So, a virtual Geth reality, huh, Shepard? There are a lot of ways I can think of getting a few kicks in this universe. That's not one of them. Maybe later. Ну, Гарик, обошлось же. Нормально. И мозги целы, и геты. Все чудесно. Кварианцы все еще болтыхаются. Воевать не закончили, но, по крайней мере, не передохли. Feminine? I mean, you made up so well. We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner. Apparently, girly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Да.
Между прочим, под вопросом ее женственность. Потому что, как я и говорил, вот если чисто анатомически, то может быть. Но вообще она, конечно, выглядит как... Вот сейчас вот особенно. Такое ощущение, что ее прямо из Far Cry Primal сюда перенесли. Только платье сменили. Nothing to report, Commander. Shepard. Не Шепард, а командир Шепард. А, ну да, что я сюда бегу. Он там стоит, яйца ждет, облизывается. Ну, вы поняли. Good to see you, Commander. Так, ну и туда бежать бесполезно, да? Ладно, что ж, давайте глянем, что в каюте, мало ли. Вдруг сюрприз какой, вдруг... Что-то мигает на терминале. Ага, смотри, прям игра это настойчиво продолжает наталкивать на мысль, что можно заключить мир. Это вообще, это просто вот, как говорили в этой игре, как говорил Хакет, это вот если мир заключить, это будет просто вишенка на торте. Так, я понимаю, какие задания у нас впереди. Прекрасно понимаю. И так как у нас осталось немного совсем времени лететь за топливными реакторами. А давайте-ка полетим. Полетим за топливными реакторами. А потом вернемся сюда. Джокер же говорил, что мы в принципе можем без проблем отсюда слинять в любой момент. Просто я не хочу время потерять, и следующая миссия это будет приоритет, поэтому там скорее всего понадобится побольше времени. И здесь у нас остается хвостик. В 2 серии попытаемся уложить весь остаток, чтобы потом уже куда там, или на DLC, или куда переключиться. Алкашка пускай дома сидит, отсыпается. Ей там Не понял, вы что, шутите, что ли? То есть нормально, у напарников не сняли, а у меня просто взяли и отобрали пушки. Так, сейчас вспоминаю, что у меня было, да? Была мотыга. Мотыга это... мотыга. Все, понял. Да. У меня церберский разоритель, который автоматический. Так, а какая из вас была трехзарядная-то? А, ребята? Вроде бы герой. Хочу какую-нибудь пушку попроще, чем вот этот церберовский пистолет. Вот так, орел. Давай-ка вот так сделаем, короче, чтобы его сравнить с фалангой.
Скорострельность, урон. По-моему, я с орлом пытался бегать, и мне не понравилось, потому что его качать надо. Ладно, черт с ним. Так, плюс 7%, значит все настройки на месте. Здесь подождем. Пускай докачает полностью навык. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you. Что-то мне музыка не нравится. Музыка жнецовская. How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Hit through thick and thicker. The captain always sees us through. Stay sharp today. Always, Commander. It's an honor, Commander. Что-то какая-то странная миссия. Началось довольно странно. Сначала пушки отобрали, потом Шепард вышел, держа мотыгу в руке, как и все бойцы. То есть, как будто бы игра услышала мои претензии. О, я знаю, кому это надо. Так, понятно. Находочка, да? Так, а что это за зеленая дрянь? Все понял, я 1 единицу хп просрал. Просто так. Ладно, понял. We need a radiation workaround, soldier. On it, ma'am. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Koslow. I'll take it from here. We're facing an unknown enemy here, Captain. If they're still on site, my team will help send them to hell. Ready your team to hit Reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. We're locked and loaded, ready to move out. Ах, вот ты какая маска, которую я так и не купил во второй части. Реально уродская, хорошо, что не купил. Ты-дым, ты-дым. Так, что у нас тут?
Забавно, я не могу им приказать отойти. Ага, я понял. Good luck, Captain. If someone's here, they are staying very still. Yeah, I feel like we're being watched. Just stay sharp, people. Я говорю, музыка жнецовская. Ну-ка. Потрошки себе поставь. Нет, я что-то не догоняю. А, здесь есть гребаный второй контейнер, что ли? Да. Так, этот ставь. Перекат. Так, ну ставить, наверное, не обязательно. Че я все время сюда-то иду? Вот же. Same situation here. I'll find a way to vent the area. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. Let's unlock those fuel rods. Так, что-то, по-моему, надо запоминать, где у нас лежат боеприпасы. Не хочу пока вниз спускаться. Но, по-моему, я могу только по кругу обойти, да? Карты нет. Так, 2 точки боеприпасов знаю. Топливный стержень. Ладно. Чё бояться? Раньше встретим, а раньше убьем. Времени все равно немножко. Через минуту будет ровно час продолжительность серии. А кто бы сомневался? Ага. То есть веселье начнется через 3, 2, 1.
passes. On it! What about Lieutenant Vega? Nothing, Commander. No one's answering my hails. But I'm tracking some movement toward the pickup point. Finalize the restart, then we can rendezvous there. А вы еще скажите, что Вегу прибили, блин, это будет вообще казус. Поехал на какое-то левое задание, называется, просрал бойца. Не, я, конечно, умею. Удивительно, как я сам здесь еще не сдох. Ну, кстати, удивительно, и вот это вот задание... Вроде маленькая, но вот сейчас мне бой прям понравился. Что-то какой-то адреналинчик откуда-то взялся. Не во всех сюжетках такое чувствуется. Так, что я делаю, господи? Я опять плутаю, мне отсюда вылезать надо. А, или мне это и надо было сделать? Так, а меня здесь не зажарит насмерть? Нормально такой, взял через реактор, прошел. Точка извлечения. Не надо меня извлекать никуда. Живой. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Thank Lieutenant Vega. Killing Reapers is thanks enough. Job well done. Report back to the shuttles. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Riley's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tally. Sure. Сейчас проверим. Где у нас это? Стопе. А с Легионом-то я же не разговаривал. Shepard, Commander, we have re-established a connection with Geth liberated from the server. What's their status? We have integrated their programs into this platform's network with minimal difficulties. Your actions have changed their perspective on organics. They also offer gratitude. We'll talk later. We will remain here. Надо же, чуть не пропустил. Так, меня интересовало вот такое дело. А поменялось. Все поменялось. Поэтому сейчас мы, значит, добегаем до нашего поста. Не, давайте сбегаем к Джокеру. Эту шутку я упускать не хочу. И я не хочу потом крутиться на этой палубе заново. А следующую серию начнем с пробежки по всем палубам и потом уже по приоритету. Commander. Угу, сбегал, а им сказать нечего, да? What are you thinking about, Edie? The holographic theory of existence posits we are just two-dimensional information painted on the cosmological horizon. However, the holographic consciousness I recognize as myself is only able to perceive matter and energy. Thus, I am able to theorize the true nature of existence but never experience it. Possibly even the Reapers are limited this way. Okay. Bad question. Ладно. Еще скажи, что ты ничего не понял. Почему я затупок с 9 классами образования все понимаю? А, нет, какими 9? Я же закончил. Не самым обычным образом, но все-таки закончил. Так, ладно. Вот, забежал я на свое любимое место. Сейчас
Сейчас я встану здесь поудобнее. Я вот люблю вот здесь вставать вот так, чтобы прям гребаный перфекционизм. Вот прям вот так вот. Во, теперь как обычно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Неплохая получилась серия, любопытная вот эта штука прям была с виртуальной реальностью, с общностью гетов, историю, которую там показали. То есть что-то прям симпатия к народу кварианцев немножко пошатнулась. По-моему, все, кому стоило симпатизировать в этом народе, давным-давно умерли от рук этого же народа. Вот. Ну, Тали не в счет, конечно. Это по отдельным причинам. В общем, ладненько. Всем спасибо, ребят, и до новых встреч. Увидимся завтра. Пока.